Don't forget to like, subscribe and share the videos. Good evening, one and all. I welcome you all to Ganesh IAS Academy. Today we'll be seeing science and technology video, and today's session will be based on current affairs. Okay, so science and technology based on current affairs. I've taken news from June 1st to 4th for today's session. Okay, so let us see one by one the news articles and the explanation behind it, and what are all the possible questions that can be asked based on these topics. The first topic is Foucault's pendulum. Actually, இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளோட நியூ பார்லிமெண்ட் இனாகிரேட் பண்ணாங்க இல்லையா, அதுல we have something called as Foucault's pendulum. பார்லிமெண்ட்ல செங்கோல் and then mural painting of Ashoka's empire இது எல்லாமே இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு கான்ட்ரோவர்சியா போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது தவிர்த்து we have something called as Foucault's pendulum which has been installed in our new parliament. What is this Foucault's pendulum? அதோட கான்செப்ட் என்ன behind, அதோட கான்செப்ட், அதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றத we have to understand. Earlier timesல, I mean in medieval timesல, earth வந்து ஒரு flat-ஆன object. It is a very flat object. earth-ஓட இந்த எட்ஜுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா விழுந்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரியான observations, understanding இருந்துச்சு மக்கள் கிட்ட. But then over a period of time, due to certain observations, they came to the conclusion that it is not a flat object, but it is a spherical object which is rotating on its own axis அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, பட் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும், அதை எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ப்ரூவ் பண்ணணும். அது டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் அடாப்ட் பண்ணாங்க. ஒன் சச் மெத்தட் இஸ் திஸ் Foucault's pendulum. Okay, so who did this? A French physicist. His name is Jean Bernard Leon Foucault அப்படின்ற ஒரு French physicist. Okay, அவர் என்ன பண்றாரு இதுல இருந்து? he simply proved that the earth is rotating on its own axis அப்படின்றத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஹவு டஸ் திஸ் ஒர்க், இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றது வில் see. We all know pendulum is a weight suspended from a pivot so that it can swing freely. So ஒரு ஃப்ரீ ஸ்விங் இருக்கணும், இங்க ஒரு ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் பிவட்ல இருந்து அது ஸ்விங் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கோம். இந்த மாஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நம்ம பாப் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்விங் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த டைம் டேக்கன் ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள், ஓகே, அது வந்து பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் பெண்டுலம்ஸ். ஓகே, and it follows a particular law, that is Newton's first law of motion. What is Newton's first law of motion? An object will not change its motion unless a force acts on it. Okay, so ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து if it is at rest, it will stay at rest. If it is in motion, it will continuously be in motion unless and until an external force is acting on it to change its direction of motion. Okay, that is Newton's first law of motion. அதன்படி தான் இந்த பெண்டுலம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த பெண்டுலம் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் கீப் ஸ்விங்கிங் லைக் திஸ். ஸோ அது வந்து அந்த ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனை அட்டைன் பண்ண வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா எர்த்ஸ் கிராவிட்டி, திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், அண்ட் ஆல்சோ த ஃபிரிக்ஷன் இன் த ஏர், தட் இஸ் அனதர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அதனால தான் அது வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனுக்கு over a period of time வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். So this is pendulum's concept. Now we are moving to the Foucault's pendulum. 1851ல Foucault இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி earth வந்து தன்னை தானே சுத்திட்டு இருக்கு, it is rotating on its own axis அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்றாரு. ஓகே, for that he used 28 kilogram iron ball as the bob and then 67 meter tall, I mean long steel wire as the string. Okay, so very long string and then very heavy bob use பண்றாங்க. Okay, அதை யூஸ் பண்ணி என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு? he demonstrated the earth's spin on its own axis அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. So what is the difference between a normal pendulum and a Foucault pendulum அப்படின்னா, a Foucault pendulum refers to a heavy mass swinging about a relatively high pivot point. So heavy mass இருக்கணும் and then the pivot point வந்து ரொம்ப டாலான பொசிஷன்ல, வெரி ஹை பொசிஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு, which means the string length வந்து ரொம்ப லெந்தியா இருக்கணும் அப்படின்றது. This point is very important here. Inertial plane of pendulum's swing rotates over time அப்படின்றது. So what does that mean? இப்போ இந்த பிளேன்ல ஸ்விங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, let this be the center point. After some time it will start swinging like this, it will appear to start swinging like this. Be careful with the terms that I'm using.
it will appear to start changing the swing plane அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளேன்ல தான் ஸ்விங் ஆயிட்டு இருந்தது, அதுக்கப்புறமா இந்த பிளேனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆக போகுது, அப்புறமா இப்படி ஒரு பிளேன்ல ஸ்விங் ஆகும், அப்படியே இந்த பிளேன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ தட் இட் மேக்ஸ் ரொட்டேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ரொட்டேஷனை தான் எர்த்ஸ் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. ஓகே, இது உண்மையாவே அது அந்த பிளேன் வந்து ஸ்விங் பிளேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகுதா இல்லாட்டி அது அந்த அப்சர்வருக்கு தான் அப்படி தெரியுதா அப்படின்றது we'll understand in a short while. So இந்த rotation of the plane is called as precision அப்படின்னு சொல்றது. The precision வந்து it will be clockwise in northern hemisphere and counterclockwise or anti-clockwise in southern hemisphere. Okay, this is also an important point. இத பத்தியான details we'll see one by one. So working of the pendulum எப்படின்னா, இது இந்த அப்சர்வருக்கு தான் அந்த மாதிரி தெரியுது ஆக்சுவலா. ஓகே, say for example இதுதான் earth, northern hemisphere, southern hemisphere. northern hemisphere pendulum swing பண்றாங்க. ஓகே, இங்க இருந்து அந்த ஸ்விங் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருந்து ஒரு அப்சர்வர் அதை பாக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த டைரக்ஷன்ல பாத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, இப்போ இவரு இது வந்து ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்க. எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆக போது நார்தன் ஹெமிஸ்பியருக்கு மேல இந்த பெண்டுலம் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு, ஐ மீன் ஸ்விங் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ எர்த் ரொட்டேஷன்னால இவர் வந்து மூவ் ஆவார், அப்படிதானே? இந்த அப்சர்வர் வந்து ஹில் சேஞ்ச் ஹிஸ் பொசிஷன், இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆவார். ஆக்சுவலா அந்த ஸ்விங் வந்து ஒரே ஒரு பிளேன்ல தான் ஸ்விங் ஆயிட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் பிகாஸ் திஸ் அப்சர்வர் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அலாங் வித் த எர்த். ஓகே, he is fixed to the earth இல்லையா? so he is rotating along with the earth. அவருக்கு இந்த பிளேன் வந்து வெவ்வேறு பிளேன்ல சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த ஸ்விங் வந்து ஸ்விங் பிளேன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத இவரு அப்சர்வ் பண்றாரு. ஓகே, சோ இது வந்து ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so the observer's perspective, it appears that the plane of the pendulum swing is changing. Actually it is not changing. What is in the reality? The earth is rotating and the pendulum remains in the fixed plane of swing while the earth moves beneath. Okay, அது ஒரே பிளேன்ல தான் ஸ்விங் ஆயிட்டு இருக்கு, பட் கீழே இருக்கிற எர்த் வந்து மூவ் ஆகுறதுனால பிளேன் மாறுற மாதிரி நம்ம அப்சர்வ். ஓகே, சோ இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படின்னா, that the earth is rotating. So now we have found that the earth is rotating on its own axis. அதுதான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பூக்கோ அத டிசைன் பண்ணாரு. so he has proved it. okay, now latitudinal variations. okay, so எல்லா latitudeலயும் ஒரே மாதிரியான ஸ்விங் தான் இருக்குமா அப்படின்றத we have to see. We have different latitudes. Say for example, equator is a latitude, 0° latitude. North pole is 90° latitude. I hope you all know what is latitude. And this is 90° south and north, 90° north. We have different latitudes. Okay, so எல்லா latitudeலயும் ஒரே மாதிரியா இந்த பிளேன் இந்த ரொட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து சேம் டைம் எடுக்காது, டிஃப்ரெண்ட் டைம் எடுத்துக்கும். ஓகே, அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றது we have to see. okay, in I mean at the north and the south pole, the pendulum is aligned with the axis of rotation of the earth. அப்படிதானே? the north pole எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா the pendulum ஓட ஆக்சிஸும் earth's rotational ஆக்சிஸும் சேமா இருக்கு. ஓகே, இப்படிதான் அது பெண்டுலம் வந்து மூவ் ஆக போகுது. earth's rotational axis கூட அது கரெக்டா அலைன் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுனால earth வந்து தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குதோ அதே டைம் தான் இந்த பெண்டுலம் வந்து அதோட அந்த ஸ்விங் பிளேன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அதோட இனிஷியல் ஓரியன்டேஷனுக்கு வர்றதுக்கும் அதே டைம் எடுக்கும். ஓகேங்களா? so 24 hours. The pendulum's back and forth motion comes back to its original plane in exactly 24 hours in north and south poles. But then in other latitudes, because the pendulum is not aligned to the axis of the rotation of the earth, it takes longer. Okay, வெவ்வேறு latitudes பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த latitudes எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னா it takes longer. okay, longer for the pendulum to return to its original orientation of swing. And this is a unique case, that is at the equator the pendulum வந்து swing பண்றாங்க அப்படின்னா it will be perpendicular. அப்படிதானே? அங்க வந்து it is matching the axis. okay, it is aligned with the axis of rotation. Here it will be perpendicular. அதனால இங்க அந்த ரொட்டேஷன் பிளேன் ரொட்டேஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஓகேங்களா? சோ
it never changes its orientation of swing at the equator because it is perpendicular to the axis of rotation. Okay, all these points are very important. So how it varies latitudinally அப்படின்றது. So pictographically it is represented here. This is north pole, this is at some latitude. Okay, say 0 ல இருந்து 90 டிகிரிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மிட் latitude, and then இது equator 0 டிகிரில இருக்கிற latitudeல we are having like this. Okay, இங்கெல்லாம் அந்த rotation இருக்கு, இங்கேயும் rotation இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கோம். But here you are not experiencing any rotation. அது வந்து equator கூடவே aligned ஆ swing ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது. So we are not experiencing rotation here. So the pendulum at the north pole makes 360 degree in 24 hours, whereas at some midpoint it takes, for example in Paris, it rotates only 264 degree in 24 hours, and and at the equator 24 hours la வந்து 0 degree தான் அது மூவ் ஆயிருக்கும், which means it has not moved at all. Okay, so rotation அங்க இல்ல அப்படின்றது we are understanding. Next is orientation of rotation. What is the orientation of the rotation? Na எந்த directionல அது rotate ஆகுது, either it is moving left side or right side, அது வந்து we have to see. We already saw that the rate of the rotation depends on the latitude, yes, and also the length of the pendulum. இதுல the rate of the rotation வந்து நம்ம ஒரு formula, ஒரு mathematical formulaல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So the rate of rotation is equal to 24 divided by the sin theta. Your theta is latitude ஓட angle. என்ன angle of latitudeல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம substitute பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த 24 hours இது. Okay, 24 hours. இதுல இருந்து எவ்வளவு நேரம் ஆகும், டிஃபரெண்ட் latitudesக்கு நம்ம அதை அப்ளை பண்றோம், அந்த பெண்டுலம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்றது we can calculate from this. Okay, these 3 points are important. A Foucault pendulum always rotates clockwise in the northern hemisphere with a rate that becomes slower as the pendulum's location approaches the equator. This we already discussed. Okay, இங்க இருந்து இங்க போகும்போது அதோட அந்த ரொட்டேஷன் ரேட் வந்து ஸ்லோ ஆகுது, so that it is taking longer time அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். It rotates clockwise in northern hemisphere and it rotates anti-clockwise or counterclockwise in southern hemisphere, and it does not rotate at all at equator. These 3 points are important. இதை எது கூட நம்ம லிங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we'll actually link it to the Coriolis effect that we study in climatology topic of geography. Okay, what is Coriolis effect? ஏதோ ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு மோஷன்ல இருக்க போற ஒரு ஆப்ஜெக்ட், இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து it will experience a deflection. Here the initial moving object that I said was earth. Okay, அதுக்கு மேல ஏதோ ஒரு இன்னொரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்க போகுது, say for example wind இருக்க போகுது அப்படின்னா it will experience a deflection. ஓகேங்களா, in northern hemisphere the wind will get deflected to right side, and then in the southern hemisphere the wind will get deflected to left side அப்படின்னு we have seen. இதெல்லாம் geography concepts. So actually இந்த Foucault's pendulumலயும் அதே மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் அப்ளை ஆகிறதுனால தான் it is appears to rotate clockwise in northern hemisphere and rotate anti-clockwise in clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. Okay, and the difference is it is due to this Coriolis it is not due to Coriolis effect, but then we are comparing it with Coriolis effect. Okay, next the Foucault pendulum in parliament. இது பத்தியான ஒரு facts. Okay, so இந்த Foucault pendulumனா அதோட கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பாங்களா அப்படின்னா இல்ல, அதை பத்தின சில factual informations கூட நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது important. So இது என்ன சிக்னிஃபை பண்ணுது, எதுக்காக இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க பார்லிமெண்ட்ல அப்படின்னா it signifies and symbolizes the integration of the idea of India with that of the universe. The universeல இந்தியாவும் ஒரு பார்ட், இந்த யூனிவர்ஸ்ல எர்த் ஒரு பார்ட், அதுல இந்தியாவும் ஒரு பார்ட் அப்படின்ற அந்த இந்த இன்டகிரேட்டடா இருக்கிறத சிம்பலைஸ் பண்றதுக்காக தான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு official releaseல சொல்லியிருக்காங்க. Okay, it also reflects the spirit of the article 51A of Indian constitution. What is article 51A of Indian constitution? Fundamental duty. Okay, what is the duty? One of the duty is to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Okay, so to develop scientific temper is a duty of each and every individual. Okay, each and every citizen of India. Okay, so அதுவும் கூட இது signify பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். Okay,
And then இது யார் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, it has been designed and installed by National Council of Science Museums, sorry, National Council of Science Museums, which is based in Kolkata. Okay, and this is the largest of its kind in India. இந்தியாவில் இருக்கிற பூகோ பெண்டுலம்ஸ்ல இதுதான் the largest one. Okay, எதனால இது largest சொல்றாங்க அப்படின்றது பாருங்க. It weighs, the bob weighs 36 kilogram and the length, the height of the string is actually 22 meters tall. Okay, so all these points are important. அதோட weight என்ன, அதோட height என்ன, what does it signify and symbolize, எல்லாமே important. This is again an important point. At the latitude of the parliament, இப்ப இந்தியா இருக்கு, rough diagram. Okay, equator இங்க இருக்கு 0 degree, north pole 90 degree இருக்கு. So இது என்ன latitude அப்படின்னா, for example டெல்லி அங்கதான் இருக்கு இல்லையா, so டெல்லி வந்து 28 degree 38 minute northல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். Okay, so let us try to apply that formula that we saw there. Okay, the rate of rotation is equal to 24 hours divided by the sine of theta இல்லையா, இங்க இங்க என்ன angle 28 degree 38 minute அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதை அப்ராக்சிமேட் பண்ணி 30 degree for calculation வந்து சிம்பிளா இருக்கணும்ன்றதுக்காக 30 degree அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோம். What is sin 30? It is 1 by 2. So 24 divided by 1 by 2, which is 24 into 2. That is 48 hours. Approximate answer தான் இது. So இந்த வந்து இது கூட லிங்க் பண்ணி பாருங்க. The latitude of the parliament, the pendulum takes precisely 49 hours 59 minutes and then 18 seconds. அங்க அந்த 28 degree 38 minute north அதுலயும் ரொம்ப ப்ரிசைஸா நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இன் எர்த், ஐ மீன் அந்த பார்லிமெண்ட் இருக்கிற இடத்துல என்ன லாட்டிடியூட் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, யூ வில் கெட் த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ 49 hours 59 minutes and then 18 seconds for complete rotation. Okay, இது வந்து ஒரு approximate value தான், because we are rounded it to 30 and it was entirely made in India, அதனால நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கலாம். Okay, and it is made using gunmetal and has been fixed with an electromagnetic coil to ensure hassle free movement. Okay, electromagnetic coil இருக்கு, அந்த pivot வந்து hassle free இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, friction free இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். So they are using electromagnetic coil and they are also giving it a continuous power supply. Okay, இந்த pendulum வந்து ஸ்டாப் ஆயிடக்கூடாது over a period of time, it has to keep swinging forever. Okay, அப்பதான் அது வந்து ப்ராப்பரான ரொட்டேஷன் மேக் பண்ணுதா இந்த டைம்ல அப்படின்றத people can observe it. Okay, so it has to run, அதுக்காக பவர் சப்ளை கொடுத்திருக்காங்க. Two other facts regarding this pendulum is, இதுதான் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரே Foucault pendulumனா? No, we have yet another Foucault pendulum which was installed in 1991 itself, that is at Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, which is in Pune. அப்பவே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். Okay, and then which is the longest Foucault pendulum in the world, that is, which is the one, the one which is located at National Museum of Natural History in Paris. Okay, அது வந்து எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது அப்படின்னா 32 hours for complete swing-க்கு எடுத்துக்குது, I mean for the rotation எடுத்துக்குது அப்படின்னு நம்ம. Okay, all these are important points with respect to Foucault's pendulum. Now let us consider a question regarding Foucault's pendulum. Let us try to answer it. The Foucault pendulum, I've given 3 statements. Consider the following statements. The Foucault pendulum experiment concluded that pendulum does not change its plane of motion, but the ground beneath it does. Actually, அந்த pendulum வந்து it is changing the plane of motion அப்படின்றத நம்ம நிறைய இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாலும், actually it does not change its motion தான், but the ground beneath it does. Only the observers feel that the plane is rotating அப்படின்றது. So this statement is correct. Next, when aligned with Earth's axis at north and south pole, the pendulum returned precisely to its original position in 24 hours. We saw this. Okay, we saw the exact statement. So this is also a correct statement. At the equator, the pendulum is perpendicular to the axis of rotation and thus never change its swing orientation. So this is also a correct statement. So answer to this will be all 3 statements are correct. Okay, so இந்த மாதிரியான क्वेश्चंस கேட்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி சிம்பிளா Foucault pendulum வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு சிம்பிளான क्वेश्चना கூட இருக்கலாம். Okay,
எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க, எதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க, to prove that the earth is rotating on its own axis. Okay, next we are moving to the next news article, that is green remedy for crude oil wastewater restoration அப்படின்றது. Okay, we have something called as formation water. Okay, this is the next topic. Okay, formation water அப்படின்றது என்னன்னா, the wastewater disposed during crude oil excavation and processing is called as formation water. Okay, the formation water வந்து crude oil excavation timeல நமக்கு கிடைக்குது. அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, it has oily components, brine solutions and solvents which are harmful to environment. இது வந்து rivers and streams நம்ம டைரக்டா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா it is harmful to the aquatic life. Okay, so it is not to be done. அப்ப அதை ட்ரீட் பண்ணி நம்ம அதை என்விரான்மெண்ட்ல விடணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு இருக்கு. Okay, so the Institute of Advanced Study in Science and Technology, which is an autonomous institute of Department of Science and Technology, has developed green approach for the treatment of formation water. Okay, so the question may be, what is formation water? அந்த அளவுக்கு சிம்பிளா கூட question இருக்கலாம். Formation water அப்படின்றது it is a byproduct of hydrocarbon production. Okay, next இதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, wonder mixture அப்படின்னு ஒன்னு யூஸ் பண்றாங்க. What is that wonder mixture? It has three components, that is plant based biomaterial, biosurfactant and NPK fertilizer. Plant based biomaterial வந்து Pistia stratiotus அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இட் இஸ் a plant. ஓகே, அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த ஹைட்ரோகார்பன் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற அந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் வந்து அதோட சர்ஃபேஸ்ல அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். நாட் அப்சார்ப் பட் அப்சார்ப், AD. ஓகே, அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஓகே, to efficiently restore the formation water in the mixture யூஸ் பண்றாங்க. We are using biosurfactant. அந்த biosurfactant கான எக்ஸாம்பிள் வந்து rhamnolipid அப்படின்ற ஒரு biosurfactant, and also NPK fertilizer, we know nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers. இது எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்குன்னா, 2.5 gram of formulation, sorry, of this formulation could treat 1 liter of the formation water in just 12 hours. ஓகே, அந்த அளவுக்கு அது எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த பிளான்ட் பேஸ்ட் மெட்டீரியல் வச்சு அப்சார்ப்ஷன் நம்ம மேக் பண்ணி அந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு நம்ம. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். So this is how the process is done. It is explained pictographically. This picture has been taken from PIV. Okay, next is the next topic. We are moving to the third topic of the day. Okay, desiccation tolerant plants in India's Western Ghats. What are desiccation tolerant vascular plants? Okay, so they have a unique capability. They can withstand extreme dehydration. தண்ணியே இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷன், ரொம்ப வறண்ட சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் these plants can survive. Okay, எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா போகும் அப்படின்னா, even if they lose 95% of their water content, அதுக்கப்புறமா கூட அதுக்கு வாட்டர் அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரியான சிச்சுவேஷன் எப்பயாவது வருது, ஒரு கொஞ்சமான மாய்ஸ்சர் கிடைக்குது அதுக்கு அப்படின்னாலும் கூட it will revive on its own. Okay, such plants are called as desiccation tolerant plants. Okay, இது எங்க ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல. This is important. Okay, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் is India's biodiversity hotspot. We all know that. Okay, இதுல 62 different species of இந்த DT vascular plants வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. DT here is desiccation tolerant. Okay, so they can survive in harsh and arid environments, and they are being studied for their application in agriculture. Okay, so எங்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியான தண்ணி இருக்கோ அங்கெல்லாம் இதை அப்ளை பண்றதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ராக் அவுட் கிராப்ஸ், இங்க தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we have to understand what is rock outcrops. ஓகே, இப்போ ஏதோ ஒரு அலைத்தொடர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட்ல மட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரிஜினல் ராக்கோட அவுட் கிராப்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்ப்போம். ஓகே, திஸ் இஸ் மேக்னிஃபைடு, ஐ மீன் இது ரொம்ப லைக் இதே மாதிரி இருக்காது, இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு அலைத்தொடர் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சின்ன ராக் அவுட் கிராப், இது வந்து இந்த ஒரிஜினல் ராக் மெட்டீரியல், அதை சுத்தி சில பிளான்ஸ் எல்லாம் வளருது இல்லையா, இந்த மாதிரி இடத்துல தான் மேக்ஸிமம் இந்த டெசிகேஷன் டாலரன்ட் பிளான்ஸ் வந்து வளருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இன் டிராபிக்கல் ரீஜன்ஸ் DT plants are predominantly occupying the rock outcrops. These are the rock outcrops. அதை சுத்தி வந்து இதை ஆக்கிபை பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, அங்க மட்டும் தான் இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி இல்ல, ட்ரீ ட்ரங்க்ஸ்லயும் கூட we are finding it.
even in tree trunks we can find such desiccation tolerant plants. So இது வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து ஒரு குளோபல் டிடி ஹாட்ஸ்பாட்டா சிக்னிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம ஹைலைட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இது யார் இந்த 62 ஸ்பீஷீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அகர்கர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் பூனே, which is an autonomous body under Department of Science and Technology. அவங்க தான் இதை ஃபைண்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் த டெசிகேஷன் டாலரண்ட் பிளான்ட். இந்த மாதிரி ரொம்ப வறண்ட மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட் 12 hours அப்புறமா அதுக்கு சஃபிஷியன்டான ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டிஷன் ஒரு வாட்டர் சப்ளை கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா இட் வில் ப்ளூம் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ தே ஆர் டெசிகேஷன் டாலரண்ட். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இது Corallodiscus. Let us go to the questions. This is actually 2021 prelims question. Okay, ஒரு comparison make பண்றதுக்காக I have taken this question. With reference to Gucci sometimes mentioned in the news, consider the following statement. அப்படின்றது ஒரு question. It is a fungus. Actually இது வந்து ஒரு mushroom. ஓகேங்களா, ஒரு mushroom. So yes, it is a fungus. It grows in some Himalayan forest areas. Yes, that is also right, but then this statement is wrong. Okay, this is a previous year question. Okay, it is commercially cultivated in Himalayan foothills of northeastern India. It is not commercially cultivated, first thing, and it is not found in northeastern India. அது வந்து wildல தான் இருக்கு. It is not commercially cultivated. The next point is northeastern Indiaல அது இல்ல. இது வந்து northwestern part of Himalayas, that is ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் தென் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த ஏரியாஸ்ல தான் இந்த ஃபங்கஸ் நம்ம பார்க்கணும். குச்சி அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்கஸ் பார்க்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ த ஆன்சர்ஸ் வில் பி 1 and 2 ஒன்லி. ஓகே, இதே மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் we can also frame for desiccation tolerant plants. Okay, see I have framed. It is a water intensive plant. Is it a water intensive plant from the discussion that we have seen? No, it is not a water intensive plant. Water intensive அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஸ்டாக்னேட்டட் கண்டிஷன்ல அந்த பிளான்ட்டுக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கணும், அப்பதான் அது சர்வைவ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூட் கல்டிவேஷன் அண்ட் ரைஸ் கல்டிவேஷன் வந்து வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸ் அது எல்லாமே. சரிங்களா, அதுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் ஸ்டாக்னேட்டட் கண்டிஷன் இருக்கணும். பட் தென் ஹியர் இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் அ வாட்டர் இன்டென்சிவ் பிளான்ட். நெக்ஸ்ட், இட் க்ரோஸ் இன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ். ஜஸ்ட் நவ் வி saw it grows in Western Ghats. So this statement is also wrong. Next is, in tropical region, DT plants are predominant occupant of rock outcrops. This we have seen. Okay, the same statement we have given. So idhula endha statement correct அப்படினா 3 only is correct. Okay, so such questions may be asked. Okay, so desiccation tolerant plants na enna, adoda features enna, enga valarudhu, enga வந்து அதை ஃபைண்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க, யார் ஃபைண்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட். அகர்கர் இன்ஸ்டிடியூட். Next is astrocytes and Alzheimer's. Okay, first we have to understand what is Alzheimer's disease. Alzheimer's disease அப்படின்றது, it is a progressive neurological disorder characterized by accumulation of amyloid beta protein. This is important. Amyloid beta protein in the brain. அது வந்து அந்த amyloid beta protein அப்படின்றது the brain cells மேல போயிட்டு accumulate ஆகி plaques மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். அது வந்து it will damage and it will cause damage and death of the brain cells, leading to memory loss, cognitive decline and behavioral change. இது எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் அல்சைமர்ஸ். இப்ப எதுக்காக இது நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, we even have availability of drugs for Alzheimer's, but then யாருக்கு அல்சைமர்ஸ் வரும் அப்படின்றது we couldn't predict. ஓகேங்களா, அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் தான் இப்ப கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்காங்க சயின்டிஸ்ட். என்ன அப்படின்னா, by analyzing the blood test that detect the abnormal brain cell activity. எந்த particular brain cell அப்படின்னா அதுதான் astrocytes அப்படின்றது. ஓகே, astrocytes. Okay, astrocytes are star shaped cells found in brain. Okay, அந்த astrocytes ஓட abnormal activity வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்றது மூலமா இவங்களுக்கு அல்சைமர்ஸ் பின்னாடி வரலாம் அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச்ல ஃபைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா, this is a very new thing. Okay, so in the astrocytes அப்படின்றது, they play a crucial role in protecting other brain cells from inflammation, damage and dysfunction, which is caused by conditions like infection, stroke, trauma and even diseases like Alzheimer's. Okay, and drug already இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது ரீசெண்டா 2023ல தான் இந்த ட்ரக் அப்ரூவ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. ஓகே, 2023ல தான் அப்ரூவ் பண்ணி இருக்காங்க. அந்த ட்ரக் நேம் வந்து lecanemab. So the drug is related to Alzheimer's, first thing. And then எந்த செல்ஸ் வந்து
அதோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணி நம்ம அல்சைமர்ஸ் வருமா வராதா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறாங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரோசைட்ஸ் தே ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்டார் ஷேப்டு செல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த பிரெயின் ஆர் த நியூரோ சிஸ்டம். Okay, so let us see a question regarding this. Consider the following pairs: cells and its description. First is astrocyte. It is matched to or it is paired with liver cell. Okay, next is leukocytes paired with white blood cells, hepatocytes paired with a star shaped cell of nervous system. Okay, actually what we saw, astrocytes are the star shaped cells of nervous system and hepatocytes are the liver cells. So இது வந்து in the first and third are incorrectly matched, but leukocytes, yes, leukocytes are white blood cells. Okay, we'll see all this thing in some other class. We'll discuss different types of cells and its functions in a separate class. Okay, so how many of the above pairs are correctly matched? Only one is correctly matched. Okay, so such questions may be asked. Next is Vidura. It is a preventive treatment for migraine. We all know migraine. Okay, நிறைய பேருக்கு migraine சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு headache மாதிரியா அதை describe பண்ணுவாங்க. Actually, it is a neurological disorder affecting millions of people worldwide. Okay, it is a neurological disorder affecting millions of people worldwide. So இதுக்காக ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்காங்க, ஒரு preventive treatment. அது பேரு வந்து Vidura அப்படின்றது. Okay, it is also called Remegepant. Okay, Remegepant Vidura. Okay, எதுக்காக மைக்ரைனோட ட்ரீட்மெண்ட் யார் இதை ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கா, யார் இதை அடாப்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் கேர் எக்ஸலன்ஸ், நைஸ். யாரோடது? யூகே ஓடது. திஸ் இஸ் நாட் ஃப்ரம் இந்தியா. ஓகே, கிளியரா இருக்கணும். நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் கேர் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்றது, நைஸ் அப்படின்றது யூகே ஓடது. அவங்க தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட், ஐ மீன் preventive treatment for migraine வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So all these points are very important. So with this we have come to end of today's session. I hope you found this session to be very useful and informative. And questions எப்படி எல்லாம் கேக்குறாங்க, எப்படி எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஒரு டாபிக்ல இருந்து அப்படின்றது you must have to understand. And yeah, thank you for watching the video.